보라밀경 나무 금강반야 보라밀경 나무 금강반야 바라밀경 개경계 무상심심이며 법백천만금난 주와 금몽연중서지원의 열애진실이계 법장진하노 마라나 마라다오 마라나 마라다오 마라나 마라다 금강반야 바라밀경 법배인여근여 시아문여 시불제사비고 기수고 고동원여 대비고 정천이 150인구이 시세준 식일자기 지발입사위 대기 선거시 거기 성준 자재 거리 원지 본처 반사일 수위 발사조기 부자이자 선연기 전문시장 노수고리 제대 중증증종자기 편단운경 설정지 합정공개 이력 부른 이유세 전여로 선선 현재 부살선 부족제 보살세 전선 남자선 여행 바란용 따라 선명 간보리시 응원아 주은아 응복이 신부런 선제수 보리야 여소설 여로선호 남자 보살선 보족제 보살 야금제 청당이 여선선 남자선 여인 바란용 따라 선명 선보리 시문여 시주여 시항복이 심유여 세종원여 영문대선 정전분 불고수 보리제 보살 마사릉여 시항복이 심소유 일제중생 지류영난세 약대생약 금생약 과생약 유생약 무생약 유상약 무상약 비유상 비무상하게 영인무여 일반님을 도지여 시멸도 무량 무수 무변중생 실명 중생 도자이 고수보리 약보살 유화상 인상 중생상 수자상 즉비보살 모질분 부자수 보리 보살 아빠부모 소주행어 보시 소비 부지사 보시 부주 성냥미 저보 보시 수보리 보살 응여시 보시 부시 화상아이 고약 보살 부주상 보시 기복덕 불가사량 수보리 동방어 공가사령 보불야세전 수보리 남사 북방사 유상어 공가사령 보불야세전 수보리 보살 무주상 보시 복덕여 부여시 빌가사령 수보리 보살 자는 여소교지 여리실견문 수보리 여이오나가이 신상견요리 부불야세전 불가의 신상능견요리 아이고 열애소산 신상직 비선산 불구수보리 범설 유상계시 여망약견여상 비상직견열애 정신이 유분 수보리 백보론 세전파유 중생금문여시 연설전구상실 진부 불구수보리 망샤시설 열애면허 후 500세 유식에서 목자자장군능 생심심이 자위실당지신 불어이불이불 345불이 정성근이 야무량 천만불소중재성군문시장군의 진영선정신자수보리 열애실제실견 시제중상 등여시부랑 목덕아이고 시제중생 무구화사 인상중생상수자 사무법상영무비법상 아이고 시제중생 양신주의상즉이 자가인 중생수자 약지법상직 자가인 중생수자 아이고 약지비법상직 자가인 중생수자 시구부릉지법 부릉지비법 이시고 열애상설여등비고시야설법 여법여자법상 사하왕비법 모등무설분수보리 여유나 열애등한용 따라 선명선보리야 열애유서설법 야수보리연 여하해불소설이 무유정 명한용 따라 삼명삼보리 영무유정법 열애가설 하이고 열애소설법 개불가치 불가설 비법 비비법 소희자일 제연성계위 무희법 이유자벌법 주생본수보리 어이우나 약인만 삼천대천세계 질보이영보시시인 소득복덕영이다 부수보리 한심다 세존하이고 시복덕직 비복덕 성시고 열애설 복덕다 약보유인 어자경증 수진 내진 사국의 등 윗다인설 기복순비 하이고 수보리 일체제 불급제불 안용 따라 삼명삼보리 법계종창을 죄수보리 소위 불법자 즉비불법 일상무상분 수보리 하이오나 수다원 능작시냐마 득수다원가 부수보리 연불야 세존하이고 수다원 명의 임유의 무소의 불입색선냐미 저법시문 수다원 수보리 하이오나 사다원 능작시냐 아득사다원가 부수보리 연불야세존 아이고 사다함 명이 원래 실무왕래 시명사다함 수보리 여유나 하나함 능자시냐마득 하나함 가부수보리 연불야세존 아이고 하나함 명이 불래 실무 불래 시고명 하나함 수보리 여유나 아라한 능자시냐마득 아라한 도부수보리 연불야세존 아이고 실무유법명 아라한 세존야가 아라한 jak시냐마득 아라한 도주기 자가인 중생수자 세존불상한 능무제 삼매인중 제일제일시 제일시요가라한 세존 아부작시념 아시유가라한 세존 아야작시념 아득가라한 도세존즉불소 수보리시요하란 나행자이 수보리실무소행 이명수보리시요하란 나행장염등 도분불고 수보리여이오나 열애소제연등불소 업법요소득구불야세존 열애제연등불소 업법실무소득 수보리여이오나 보살장엄 불도부불야세존 하이고 장엄 불도자직비 장엄 시명 장엄 시구 수보리제 보살 마하사릉여시 생정증신 부릉주생 생신 부릉주 성냥미정 생생무소주의 생기심 수보리 비여유인 신여수미사낭 어이오나 시심의
대부수보리야 심대세존하이고 부설비신지명대승모의 복순분수보리야 주석유사서부 사유여시 사등항하 어이윤하시 제항하 사형이다 부수보리야 심다세존 던제항하 상대무소하원 기사수보리야 금신령고야 양여선남자 선녀의 칠부만이 소항하 사수 삼천대천세계 인형부시 득곡다부수보리야 심다세존 불고수보리야 선남자 선녀의 나차경중 내지 수지사고계 등위다인설이 전부터 선전부터 전전장계 본부차수보리 수설식양 내지 사고계 당지자철 최세간 전이나 수락의 흥공량 여불 담명하왕유인 진능수지 독성수보리 당지시인 성지제 상지인리유유지법년시견전 소재지체 주기여불량 전준제자 역법수지번이시 수보리 백구랑 세존당하 명창경하 두나 봉지불구 수보리 시경명이 금감반야바라며 이시명자 여당봉지 소외자 수보리 불선반야바라면 직비반야바라면 시명반야바라면 수보리 여이오나 열애유서설법부 수보리 백구랑 세전 열애 모설설 수보리 여이오나 삼천대천 세계 소유매진 시위다부 수보리 안심다사전 수보리 제매진 열애설비 매진 시명 매진 열애설 세계 비세계 시명 세계 수보리 여이오나 가히 32상견 열애부 불야세전 불가히 32상 득견 열애 아이고 열애설 32상 즉시비상 시명 32상 수보리 양녀선 남자 선녀의 니양하사 등신보시중 약보여인 어차경중 내지 수시사고계 등미타인설기 복순사의 상정명분이시 수보리문설시경심의 주제로 비유비백불안 이유사주 불설여시 심신경전하동선내로 득해한 미증 등문여시시경 세존약보여인 등문시경 진준정정 직생신상단지시인 성치제일리유 공동세존 시승상자 즉시비상시로 열애설명실산 세존하금 등문여시경전신하슈지부조비나약단내세후 오백세기유중생 등문시 시경신의 수시신 즉기제일리유 하이구사인 모하상모인상모중생상 무수자상 소의자 상직시비상 상중생상 수자상 직시비상 하이구 일체제상 제명절부불고수보리 여시약분여인 등문시경 불경불포불례 당지신 심의유 하이구수보리 열애설제일바람을 직비제일바람 시명제일바람을 수보리 인력바람을 열애설 인력바람을 시명인력바람을 하이구수보리 여하석기가리 왕을 전신체하의 시무화상모인상모중생상 모수자상 하이구 왕덕절절지의 시행여하상 인상중생상 수자상 흥생진한 수보리 운영가고 백세자긴영선인 어이소세모하상 모인상 모중생상 모수자상 시구수보리 보살응예일제상 바라뉴다라 삼명삼보리 신부룬주색상 신부룬주성년미적법 생칭모소주이생 무소주심 약심여주시기비주시고 보살보살심보릉주사보시수보리보살괴 일체중생응여시보시 열애설일체예상지시비상우설 일체중세직비중생수보리 열애시진어자시러자 여자불강어자부리 여자수보리 열애서독법 자법무시모화수보리 약보살심부 심주업법이행보시야인내만 증무소견 약보살심부주법 이행보시야인 연목일강면조변정송설수보리 당내지세양유선 남자선녀 능어 자경수지 독선지기 아래 이불주의 실지신 실견신 개득성치 무량 무병공덕지 경공덕 본수보리 양유 선남자 선녀인 조일분 이양하사 등신보시 종일분 부이양하사 등신보시 후일분 영이양하사 등신보시 여시무량 백천만학갑이신보시 여부여 유인지 문차견전신진불력 이봉승비 하왕서사두시 독서맹인의 선수보리 연지시 경려불가사의 불가직량 무병공덕 위아래 위벌대 성자설 위벌자성자설 양녀인 능수지 독성광인 설열의 실치신 실견신 개성성치 불가량 불가치 무의변불가사의 공덕여신 등주기야 남열의 안역따라 삼명삼보리하의 고수보리 양녀소고자자가견 인견준생견 수자견 주거자견 불능정수 독성위인에서 수보리 제제처처 양녀자견 일체세간 전이나 수락의 소음공양 당시 저처유기 십다기형 공양 전례위의 저항 이상기천 응정업장부 우차수보리 선남자 선녀인 수시 독성자견 야기인 경천세인 손세제업 응장학도의 금세인 경천고 손세제업 주기성을 당대가 남명삼보리 수보리 안영가고 무량하성지가 와연등불전 득시 804천만원 나유따제불 실계 공량 순사무공 가자약부인 어만세능수지 독성자경 소득공덕어 하소공량 제불공덕 백분불급일 천만원 분내지 선수비유소 불능급 수보리 양선남자 선녀인 어만세유수지 독성자경 소득공덕어 약고설자 호교인만 심령란나
어이 불신수보리 당지시경이 불가사의 과거역 불가사의 구경무하분 이시수보리 백구런 세전 선남자 선녀인 바라녀 따라 삼명선보리 시무나 운항주 운항 복귀신 불구수보리 약선남자 선녀인 바라녀 따라 삼명선보리 심자상생녀 시시망 멸도일체 중생 멸도일체 중생이 무유 중생실물도자 이고수보리 약보사 유아상인상 중생상 수자상 직비보살 소위자 수보리 실무유법 바라뇨 따라 삼명삼보리 심자수보리 어이오나 열애 어연 등불소유법들 아뇨 따라 삼명삼보리 부불야세전여 해불소설이 불어연 등불소무유법들 아뇨 따라 삼명삼보리 불어 여시 수보리 실무유법 열애 등 아뇨 따라 삼명삼보리 수보리 양요법 열애 등 아뇨 따라 삼명삼보리 자연 등불 직불려 수기연 세상 득적불 호석가모니 실무유법들 가뇨 따라 삼명삼보리 시고 연등불려 아수기 작시연여 내세당 득적불 호석가모니 아이고 열애자직 제법녀의 양녀인은 열애들 가뇨 따라 삼명삼보리 수보리 실무유법을 들가뇨 따라 삼명삼보리 수보리 열애수들 가뇨 따라 삼명삼보리 여시직무 실무하시고 열애설을 제법 계시불 보수보리 소원을 제법자직 비엘 제법시고 명을 제법 수보리 비하인 신년대 수보리 연세전 열애설인 신년대 지기비 대신 지명 대신 수보리 보상량야시 약작시연 하당명도 무당 중생직 불명보상 아이고 수보리 실무유법 명의 보사시고 불설일 제법 무하무인 무중생 무수자 수보리 약보살 작시연 하당장원 불도시 불명보살 아이고 열애설 장원 불도자직 즉비장엄 수보리 시명장엄 수보리 약보살 동남무하 법자 열애설 명진시보살을 제동간문 수보리 어이유나 열애 유유간부 여시사전 열애 유유간 수보리 어이유나 열애 유전한부 여시사전 열애 유전한 수보리 어이유나 열애 유해한부 세전 열애 유해한 수보리 어이유나 열애 유법한부 여시사전 열애 유법한 수보리 어이유나 열애 유불한부 여시 세존열의 유불한 수보리 어이오나 여항아중 소유사불 설시사부 여시세존열의 설시사 수보리 어이오나 여의랑아중 소유사 유여시사 등항아시 제항아 소유사 수불세계 여시항이다 부심다세존 불구수보리 이소국도 중소유 중생약간 좀심열의 실시하이고 열의 설제신 개입이심 지명의심 소유자 수보리 과거 신불가득 현재 신불가득 미래 신불가득 법계동화분 수보리 어이오나 양유인만 삼천 전세계 질보이영 보시시인의 시인연득 득복다부 여시세존자인의 시인연득 보심다수 보리야 복덕여실 열애 불설 득복덕다이 복덕무구 열애 설득복덕다이 세기상분수 보리야유나 불가이 구족생 신견부 불야세존 보를 이구족생 신견아이고 아이고 열애설 구족생 신직비 구족생 신시명 구족생 신수보리야유나 열애가이 구족 재상견부 불야세존 열애불응이고 재상견아이고 열애설 재상주 구족직비 구족시명 재상구적 비설수구소문 수보리 여물이 열애작신념 하당유소설법막 작신념 아이고 약인은 열애유설설법 주기방불 불능이 하소설구 수보리 설법 자무법 가설시명 설법 이시해명 수보리 백불원세전 파이중생 어미래설 문설지법 생신신부 불원 수보리 비비중생 비불중생 아이고 수보리 중생자 열애설 비중생 시명중생 무보가득분 수보리 백불원 세전 불능안용 따라 삼명삼보리 위무소등령 불원여시 수보리야 안용 따라 삼명삼보리 내주무유섭법 가득 시명안용 따라 삼명삼보리 정시명선부부자 수보리 집법병등무유고하 시명안용 따라 삼명삼보리 무하무인 무중생 무수자 수행체선본주득 안용 따라 삼명삼보리 수보리 소환선보자 열애설직비 선법시명선법복지무비문 수보리 약선천대 전세계 중소유제 수미사능 여시능 칠부시 유인지용보시 야기니 차반야 바람일 견내지 사국의 등수지 덕성의 다인설로 전북동 백번 불급일 백천만억 분내지 선수비유 소불능급 화무소 화분수보리 여의유나 여등우리 열애작신여 하단도중생 수보리 막작신여 마이구 실무유 중생 열애도자 양유 중생 열애도자 열애중유 아인 중생 수자 수보리 열애설 유하자직비 유하 이번부지인 유하 수보리 번부자 열애설 직비 번부 시명번부 법신비 선분수보리
유나가이 32상관열의 부수보리 연여시여시 32상관열의 불안수 수보리야기 32상관열의 자준윤선한익시열의 수보리 백구란사전여와의 불소소리 불응이 32상관열의 이시세존이 설계연약이 색현하이 음성고하시인 행사도 불능견열의 무담보배 분수보리 여약작신여 열의 부리 고적상고득안여 따라 삼명삼보리 수보리 망장신여 열의 부리 고적상고득안여 따라 삼명삼보리 수보리 여약작신여 바란여 따라 삼명삼보리 심자성제법담여 망장신여 마이고 바란여 따라 삼명삼보리 심자 아파불살 삼명삼불수불 탐불수보리 약보살리마낭하사등세계 칠보지영보시 약구유인질 제법무하득성화인자보살선전보살소득공다 하이고수보리 이제보살부수복덕고수보리 백구런세전오나보살부수복덕수보리 보살소적복덕불은 남전시고살부수복덕위적정문수보리 양류인은 열애양매약거약자වක් 약과시인불레아소소리 하이고 열애자무사정마이 영모소고고명열레일마비상분수보리 약선남자선야인이 삼천대천대계세용매진어이오나시매징정영이 다부수보리 신다대전아이고 약시매진정 진료자불직불사시매진정 소위자 불살매진정 직비매진정 시명매진정 사전열애소선선천대천세계 직비세계 시명세계 아이고 약세계 진료자 즉시 일합상열애설일합상 직비일합상 시명일합상 수보리 일합상자 즉시 불가살남범부주인 남자기사지견불산분수보리 야기남불살하겐 인견준생견수자견수보리 어유나시네아소소리부불야세전시인불라열애소소 아이고사전설하겐 인견준생견수자견 직비하겐 인견준생견수자견 시명하겐 인견준생견수자견 수보리 반하뇨 따라 선명삼보리 심자월제법응여시시여시견여시시내 불상법상 수보리 소원법상자 열애선 직비법상 시명법상 응화비진분수보리 양녀인 이만모랑하선지세계 질보지영법 오시양유선남자선여일반부산심자지여 차견내지사국의 등수지덕성의인연석이복순비운하위인연석불치여상여일부동하이고 일체유위법령몽몽불 여로영여정 장여시간불설시경이장로수보리급제비구비고니 우바세 우바의 전인 우바일 최세간 전인아수라 불문소설계대 환희신수봉행 나무금강 반야바라밀진원 나무금강 반야바라밀진원 나무금강 반야바라밀진원. I'm going to do the English version of a Gungang Banya Paramir. But I'm going to search for it. Okay. Right here. English version. Bum, bum, bum. Okay. I was informed that the law of internal meeting was held. At one point, the Buddha was in the solitude of the state-owned palace, accompanied by 1,250 great Buddhists. When it was time for him to eat, he put on his cardigan, took a bowl, entered the palace, and filled his bowl. After returning to his place, he finished the meal, lowered his cardigan, cleaned his bowl, washed his feet, and sat down. Sonyan is seeking guidance. At that moment, an elderly named Subori stood in public, took off his right side coat, and knelt on his right knee on the ground, seeking guidance from Buddha. Honorable Buddha, due to your kindness, Yore means Buddha. All of Buddha is called
Yore has been taking good care of all bodhisattvas and teaching them to care for themselves. Sejon. Sejon is another word for Buddha. How should a human who have achieved enlightenment carry their mind and stay awakened while surrendering their heart of anguish? The Buddha responded, how honorable and kind of you to say this. Just as Subori mentioned, Yor takes good care of all the bodhisattvas. Now listen carefully. I will speak on your behalf. Good man and woman who have attained enlightenment will maintain their enlightened heart and surrender their anguish in the following ways. Yes, Sejong, I want to hear it. Bodhisattva's righteous mind. Buddha told Subori, all bodhisattvas will surely be able to surrender their anguish like this. All sentient beings, whether formed from egg, born in via umbilical cords, brought forth by moisture or fire, or exist as formless entities, whether they have thoughts, able to think or not, nor either, one should be informed that I will lead them all to enlightenment. In this manner, many sentient beings are guided. However, no one has truly been guided if they believe that a bodhisattva sees themselves as a separate from others. If one think only for their longevity while they are neglecting the sufferings of all living beings, then that individual is not a true bodhisattva. Boundless merit. Once again, Subori, a bodhisattva will never confined by any laws. So you should not remain fixated on the form, but rather on all kinds of laws. If a bodhisattva does not cling to the statue quo and perceive it instead, the blessing derived from this understanding will be immeasurable. What do you think, Subori? Can you understand all the air in the east by thinking? I cannot guess it, Sejon. Subori, can you understand south, east, west, north, and the upper and lower air by thoughts? I cannot foresee it, Sejon. This concept aligns with the blessing of the Bodhisattva, Subori, who does not cling to the statue quo, hence countless thoughts arise, but just as you have taught, the Bodhisattva remain steadfast. To be able to see actual reality, what do you think about mind, Subori? Do you perceive Yore through the physical body? No, Sejon. I cannot see a Yore solely by observing the body. The notion that the body is just a body is misleading. The Buddha told Subori, if you realize that all phenomena are not true, you will come to understand your form beyond the physical body. So which means you cannot perceive, you cannot decide, you cannot see the true Buddha by observing the physical body. So whether you are saying if they are poor or rich, it doesn't matter. You cannot obtain, you cannot foresee the Buddha himself or herself by just seeing the appearance. Anyway, continue. A correct faith in the apocalypse. Subori asked Buddha, which sentient beings can be developed sincere faith by hearing such words or reading such text? The Buddha said to Subori,
Do not express such doubts. There will come a time, 2,500 years after my passing, when someone will heed these teachings and cultivate the blessings. This individual will not only build a solid foundation of good intention in the presence of one, two, even 3 to 5 Buddhas, but will have already strengthened the foundation of their noble heart with the teaching of 10 million Buddhas. Listen to this and nurture holy faith in the single thought. Suborya understands that all these sentient beings receive such infinite blessings. These sentient beings do not think of themselves merely as sentient beings or define themselves by such awareness. This is because if all these sentient beings cling to the idea of self for too long, they become obsessed with the notion that the realm that inhabit is a sentient being. Even when countering the notion of the truth, they still perceive it through the lens of sentient existence. Likewise, when faced with the idea of wrongful laws, they cling to that perception. Therefore, they fail to align with the true reality and do not heed the wrongful laws. This is why the Buddha consistently emphasized, do not let go of the truth, as I have taught, for you must understand that the law is like a raft. So, which means if you are going over from one island to the other island, you are using a raft. So when you foresee, when you get over to the next island, you have to forget about the raft, the boat you taken on to be able to continue on your life. There is nothing to achieve or convey to the audience. There is nothing to gain or to communicate. What do you think, Subori? Did Yore attain Naktara Sambori? And did Yore say anything? Subori replied, I did not mean that the Buddha claimed there was a definite truth. I would not deny it, but I believe Yore also shared a true lacking fixed content. The true Yore expressed cannot be captured or stated. It is neither true nor untrue. All wise individuals and saints exhibit disagreement regarding each other in the realm of spirituality. Everything is interconnected regarding truth. Suborya, what do you think if a person had widely observed the 7 treasures of the 3,000 heavenly worlds, how many blessings would they accumulate? Suborya asked. So many, Buddha responded. So many, Suborya asked. Buddha responded, because this virtue transcends the mind and body, this leads to what you mentioned. If a person could only understand your words and then convey them to others, this blessing will surpass other virtues. This is because the principle of Suborya and all the Buddhas, Naktara Sammak Sambori, originate from this scripture. So Suborya, what is deemed illegal is not truly illegal. Absolute law does not constitute on existence. What do you think, Subori? What's your opinion on this? Subori asked. Would I receive access to a chat room? Sejong replied,
No, Subari, the reason is that Sundawan name has entered the realm of adulthood, but it has not truly manifested. It is not a phenomenon, nor does it have a smell, taste, or any absolute truth. It is merely referred to as a Sundawan. What do you think, Subari? How would you respond if I ask if I would attain some sadhamka? Sborya asked. No, Sajan, because if you inquire, samdaham implies that the name will come and go, but it is merely termed samdaham. What do you think, Sbori? What does araham? Would I attain araham? Suburi asked again. Suburi said again, no, Sajan, this is because there is a notion that if you ask anaham does not manifest, yet there is no belief that it does not exist, Sajan. If I were to say I would attain anaham, you might become preoccupied with the thoughts that saying you achieved anaham means other exist, and you'd live a long time. Second, the Buddha stated that I am the first to be great, but I don't believe I'm the first to be greedy. Second, if I thought I had attained Arahan, I would not claim that I would enjoy Arahant. Second, if I had truly acquired Arahant, I would not have identified Suburi as someone who enjoyed Arahant. Suburi is a person who appreciated Arahant, but only because he does not genuinely intend to pursue it. Enormous of the Pure Land. The Buddha said to Suburi, what do you think, Suburi? What kind of truth did the Buddha once gain from the treatment of young Deha? No, Sejong, what truth did you find during your experience with the young Deha? Would you say that the Suburi Bodhisattva embodies the majesty of the Buddha's land? No, Session, because the Buddha Sattva is not majestic in form. Its name is only solemn. Therefore, like you, Subori, all the Bodhisattva must cultivate a pure heart. Instead of being attached to form, you must decide independently, not dictated by sound, smell, confrontation, or certain laws. For example, Subori, consider this. What would you think if a person's body were as large as Sujan's mountain? Suborian replied, would you call that big body? Yes, it's huge, Sejong, because the Buddha referred to something that is not merely as a body and called it a great body. A great number of voyages. What would you think if there were as many voyages as grains of sand in vast Boktak-Boria harbor? How much sand would there be among all these voyages? Suborya said, there are so many, Sejun. There are countless grains of sand among them. I have spoken to you sincerely. How many blessings would there be if there were good men and good women, and if you could witness the Chilbo, which is filled with the 3,000 million billion trillions miles of sand? Suborya,
The Buddha said, if a good man or good woman takes just 4 letters from this scripture and share them with others, the blessing received will surpass the good virtues mentioned earlier. Respect the right teaching method. If only 4 letters of the scriptures are to be shared, understand that this place will be like heaven on earth. People and sentient beings will offer their due respect to the Buddhas, towers, and temples. What kind of person would be able to read and memorize this scripture? Suborian replied, a rare and enlightened individual. This person achieves the highest and most exceptional truth. If this scripture exists, it will be like being in the presence of Buddha, and there will be this disciple of the Buddha who is respected by all. Genius according to the law. The Buddha spoke to Sejong, asking, wait a sec. The 수보리야. 그때 수보리가 부처님께 살이었다. The Subori spoke to Sejong. I gotta change this. Wait. 13. Okay. Some of this translation is not correctly done. I should have. I checked about 4 times, but I missed this simple story. Okay. So. The Subari spoke to Sejong, asking, what is the name of this sculpture, Sejong, and how should it be supported? How it should be supported? Sejong replied, the name of this sculpture is a diamond 금강반야 바라밀, and we should support it. The name of the law is not Banyabaramya, rather its sense is Banyabaramya. The Buddha then addressed Sujoramya, asking, what truth has Jeroma told you? 너희들이 마땅히 들으려면 하면 말하면 소비야 난 어떻게 then address Yore. Yore told you. Suvori responded, what do you think, Sejong? How can we account all the dust in the 3,000 words? Sejong replied, this dust is abundant, yet you say that all this dust is not just dust, it is, in sense, omnidust. The word that Yoren referred to Yoren refers to it is not the word, it's the name, merely a word. Sujoram, question. Buddha question, how can you perceive Yore with the true two holy bodies?
Sejong replied, The third two holy bodies do not allow me to see Yore. These bodies are not physical, they are only named as bodies. The Buddha continued, if a good man or a good woman were to sacrifice their life for the benefit of the world, as countless as the grains of the sand in a river, yet only take the middle or four letters of this teaching to explain to others, their blessing will be lesser than those of the previous offerings. No. Yet only took the middle of four letters of this teaching to explain to others, their blessing will be far greater than those of the previous offerings. In the last of dedication and offerings. A moment of realization. When the price was in disarray, Subori heard this warning and deeply contemplated its meaning, shedding tears and reflecting on it. Be mindful, Sejong. Since the Buddha speaks such profound scriptures, have I never received a warning like this through the wisdom I have accumulated from my past? It's not called warning. When the price was this rate, when the price was in this way, Suburi heard this one, this teaching, teaching, and deeply contemplated its meaning, shedding tears and reflecting on it. Be mindful, Sejong. Be honored, Sejong. Since the Buddha speaks such profound scriptures, have I never received a warning like this through the wisdom I have accumulated from the past? Sejong replied, if one hears such a warning and maintain a pure heart, they will soon reach the boundary of the truth and recognize their most valued merit. This boundary of truth is neither a phenomenon nor an idea. For this reason, Jedre refers to it as the boundary of truth. Suburi asserted, however, it is not challenging for me to accept and believe these teachings. If a sentient being receive this honor 2,500 years after the next word, they will be exceptional. Others, sentient beings, and longevity are not absolute. All these interpretations are encompassed in the term Buddha. The Buddha responded to Subori, saying, indeed, if someone re-encountered this teachings, they should not be surprised or afraid. They are worthy of such a knowledge. This person is sacred. This
person is scarce, the first bara meal and yore mentioned is not the actual first bara meal. It's merely named so yore stated. The name of the Suburya is Incha not merely the title Incha. When I sacrificed myself and countered King Gari in those ancient days, I did not think of myself as a sovereign, sovereign. I did not think of others or of being a sentient being, nor did I contemplate longevity. Had I viewed myself as a sentient being, I would have succumbed to anger and resentment. Reflecting on the time when Suburia embodied a sentient being for 500 years, there was no notion that self in the world, no thought of others, no sentiment of being a sentient being, and no consideration of longevity. Thus, Suburya Bodhisattva, through relinquishing all concepts, naturally avoid attachment to images, sounds, tastes, or any laws, enabling liberation without constraints. Consequently, even if the thoughts lingered, they would not become burdensome. Therefore, it was taught that one should perceive without being entangled by image. The Bodhisattva Suburya view all things in this manner for the benefit of sentient beings. Your articulated concepts are not concepts. All beings are not merely sentient beings. Suburya asked, what if there were voyages as numerous as a grain of sand in infinitely vast Boktek Suburya hover? How much sand would there be in all those voyages? Suburya replied, there will be countless grains, Sejong. The benefit of obtaining Buddha's teaching. A good woman perceives her surrounding in the morning, noon, and even with the same clarity as the sand in the sea. If someone hears this scripture again and approaches it with an open heart, how can they be more blessed than I am? How can they take this scripture, read it, memorize it, and explain it to others? Suburya, let me put it plainly. This person has an unimaginable and incalculable merit. Yore spoke for the one determined to achieve the highest prize, emphasizing the importance of this scripture. If someone can embrace this honor, read, memorize, and share it widely with others, Yore will recognize this person, and they will attain endless and imaginable merit. Will these individuals soon be carrying the old Anaktara Samyak Samburi? The reason is this. If a person dedicated to the teachings of the Soul Song is so caught up in their own thoughts and lives for a long time, they may fail to recognize, read, memorize, and explain this scripture to others. Where
this wonder exists. All heaven beings and asura in the world will offer thanks. This is where the tower has been worshipped, bowed to, surrounded and circled with branches of flowers and incense sprinkled around. The importance of reading and memorizing this scripture. A good man or woman who diligently studies this scripture may fall into the realm of evil due to their misdeeds. However, if others swiftly dismiss them, their sins will alleviate, alleviated, and they will be soon obtained a no dara samyak samburi. Manyok dara samyak samburi. Suppose another person proficiently reads and memorizes this scripture in the next word. In that case, the merit I have granted to anyone will surpass any percentage of knowledge, even beyond 10 billion life years. If billion even beyond 10 billion life years, if I stated that I suppose that I possess all the virtue of those who read this scripture. Some may hear and doubt its truth. Nevertheless, Subori, you deserve this. This load holds no significance and accumulates countless blessings. Seeking enlightenment. At last, I'm not present. At that time, Subori asked the Buddha. The Buddha replied, how should the good woman who have cultivated the Anaktara Samyak Sambodhi stay mindful and surrender her troubled heart? If the good woman who has embraced the Anaktara Samyak Sambodhi mentally says, a good man or woman will shape their hearts in this way, and I will benefit all sentient beings. Constantly, all sentient beings are established, yet none have a sentient being system. Constantly, all sentient beings are established, yet none have a sentient being systemized. Spori, if you believe that Bodhisattva lives long, thinking of the contrary as a sentient being, they truly are not a Bodhisattva. Subori, if it is because of this understanding that the Anattara Samyak Sambodhi arises at the boundary where truth cannot be grasped. What do you think, Subori? What truth did Yara seek from this place of the Yongdeha to gain the Anattara Samyak Sambodhi? No, it is Sejon. It is Sejon. I comprehend the Buddha's words because there was a certain truth present in Yongdeha's realm, leading to a creation of the Anattara Samyak Sambodhi. The Buddha affirmed, that's right, Subori. At the boundary where there is no truth, Yore may attain the Anattara Samyak Sambodhi. If there had been a truth, Yore gained the Anattara Samyak Sambodhi, the lotus lantern Buddha would not have directed me to form the Buddha.
and named him Sakyamuni. In the next word, the lotus lantern Buddha instructed me to provide this guidance because you obtained the Anyagdara Samyak Sambodhi at the boundary where there was no truth. This signifies that all laws are unfeigned in their essence. Thus, even if someone claims that Yore achieved Anyagdara Samyak Sambodhi, Buddha Suburi had likewise attained it as the boundary where there is no truth. There is either substance nor void the Anyagdara Samyak Sambodhi possessed by Jore. Therefore, according to Jore, all laws are deemed unlawful. Suburiya. What is referred to as all laws is not true, all, but is instead merely one law. In simpler terms, this refers to as a vast human body. Svorya asked for clarification. Second, the reality is that a person's seemingly large body is not genuinely large. It is just an illusion of size. Similarly, if someone claims to have liberated countless sentient beings, they cannot be considered a good bodhisattva. For a true bodhisattva is one who recognizes the absence of absolute truth in their heart. Jore stated that there is no laws of all kinds, no distinction between individual, and no enduring essence. Subori, if a bodhisattva asserts, I will be majestic in the land of fire, they cannot be called a bodhisattva because the magnificence of the Buddha's realm is not true magnificency, but merely a name. If a bodhisattva comprehends the truth without support from me, Jore will classify this as a true bodhisattva mahasal. See the universe as one. What are the thoughts, Subori? Does Yore foresee the truth? Yes, Sejong. Yore have a keen eye. What do you think, Subori? Does Yore sees the universe? Yes, Sejong. Yore sees the universe. Subori, what is the insight? Yes, Sejong. Yore has some insight. What do you think, Subori? Do you have a suggestion? Yes, Sejong, I have a suggestion. Sejong, what are your thoughts, Subori? Sejong, you seem anxious. What do you think, Subori? Have you ever said there's a lot of sand in the midst of my journey? Yes, Sejong. Did you mention all the sand of your journey? Subori, what are your thoughts? If there were a word of fire matching the number of sand grains in your journey, would there be so many of them? There are many things, Sejong. The Buddha said to Subori, and I know the hearts of all sentient beings in all those words. For all the hearts that you mentioned are not just hearts. They are for all the hearts that you mentioned are not just hearts. They are hearts by name. They just called hearts by name. The reason is that you cannot surpass past hearts, be present with hearts, and not access future hearts. Minds. Surpass minds.
present with minds, and not access future minds. Recognize the words of law, Subori. What do you think? If a man sees the abundant treasures of the 3,000 heavenly words, how will this connection bless him? I see this man, Sajon, will receive many blessings from this connection. Subori, if there is a truth in his fortune, he will not claim that Yore gains many blessings, but that Yore gains many blessings precisely because Yore does not possess them. Subori, the female deity who wears colored shoes, can you see Yore with holy flesh? No, Sejon, you cannot come. No, Sejon, you cannot come and see Yore with holy flesh. With the holy flesh, because the 9-legged flesh you are referring to is not 9-legged. It is merely a 6-legged form with a specific name. What do you think, Subori? Can you see Yore in good form? No, Sejon, you cannot come to see Yore in a good form, because if you say that I have acquired all the bodies Yore speaks of, it's not admirable, it's just something that is. Do not say that, Salbob, Subori. Salbob, Subori, who speaks lightly. Please do not claim that there is a law of truth. I have mentioned as I deserve. If someone speaks about the law of truth, it will slander Yore, and you may not understand my meaning. To say the truth of Suboria means that there is no truth, and that name only serves to express truth. When Sanmyong Then Sanmyong Suboria asked the Buddha, Sejon, what kind of a commoner can exist in this next world who cannot listen to the name of this truth and cultivate the heart of faith? The Buddha replied, Suboria, you are not a commoner, and you are not a commoner. Why do you claim to be a commoner? Because when you say you are a commoner, your name signifies one. Truth is not something to be obtained. Subori asked the Buddha, and the Buddha Sejon. Subori asked the Buddha, Sejon, if he had gained anything. The Buddha said, yes, Subori, I have nothing to claim as my own at the boundary where the truth ceased to exist. Approach the matter with a pure heart, Subori, because this truth is imperishable. There is no distinction between high and low. There is what is called novoria. If you cultivate all kinds of holy laws without attachment to the self, without sense of me, repeatedly, you can achieve novoria. The so-called holy law is sacred as it
pertain to a woman who is not divine. Blessing and wisdom cannot be compared. Even if a person sees broadly with the vision and vast as the most prominent mount, King Susan, which exists in the world, if another individual have merely received and understood four letters from the commandments of the Panyaparamya, and has read, memorized, and conveyed them to others, this would be far more valuable. It would amount to less than 100 millionth of billions of a percent. It would still seem insignificant even if you gather and compare them all. Even if you achieve enlightenment, you have not done anything. Subori, what do you think? Do not tell me what your thinks. I will not categorize the standard thoughts. Subori, do not view it this way. If your age is considered a commoner and a female student holds institutional belief, she may think of herself as such due to her prolonged experience. The concept of a country is not merely an idea, but a reality understood by those struggling within it. Suborya, bamboo, also signifies that a female student should not be seen as simply as a commoner. Her name exists only as a commoner. The drama is not a being. Suborya, what do you think? Can you perceive a female student with 32 holy attributes? Suborya asked. Yes, I can perceive her as such. The Buddha responded, if you can see her, see Yore, Yore, with 32 holy attributes, would you then claim that the king of Jason is also a female? Subori replied to the Buddha. Sejong states, if you try to perceive me merely in forms of sounds, you will not find the path through the jara, yore, that practice satkandu. It is not that there is nothing. Subori, if you think about it, would you obtain a Anyakdara Samyak Samburi? Yore did not possess a significant body. Do not believe that. Do not act as if Yore lacks a proper body. If you think that one who caused the Anyakdara Samyak Samburi is absent because all laws have been served, do not think this way. The reason for the Anyakdara Samyak Samburi is that the truth is all modalities have been cut off and be disappeared. Neither receive nor combat. Subori, even if a Bodhisattva has seen extensively to the Chilbo, filled with the world like sandy water at a port, if someone else realized the truth that I do not possess in all laws and recognizes, then the merit gained by this new Bodhisattva would be superior to that of the previous one. This is because not all Bodhisattvas are equally blessed. Subori asked this Buddha, Sejong, how can a Bodhisattva
not receive blessing. The Bodhisattva replied that blessings are not received because the Bodhisattva does not acknowledge that she has built blessing. Her understanding is profound. Subori, if someone comes, goes, sits, or lies down while saying something, that person does not understand what I meant. If someone says, Yore comes, goes, sits, or lies down while saying something, then person does not understand what I mean. The name Yore signifies that it has neither come nor gone away. Truth and phenomenon are not two separate things. If a good woman or good man or woman were to create a cloud of dust that breaks the 3,000th word, how much dust would you think that word be? That word would be. That word would be. It would be considerable, Sejong. If there were a body of fine dust, the Buddha would not have identified it as me. I mean that the dust of the Buddha spoke of is not ordinary, but has a significance. Sejong, the 3,000 heavenly words you mentioned are not the word. The name represents only the word. If the word had a body, it would need to have a singular shape, because the shape you describe is not single form, but only a name. But just have a name. But just have a name. But if the word has a body, it would need to singular shape. If the word had a body, it would need to have a singular shape. But the shape you describe is not single form, but just have a name called Svoria. Absolutely. Svoria, absolutely one shape cannot be expressed in words, but the common people seek after it. Do not speak your knowledge. Svori. If someone claims Yore, speaks of oneself, and another speaks of whether the person is a scholar or commoner who has lived for a long time, what do you think, Svori? Does this person grasp the truth I have just spoken of? No, Sejong, this individual does not comprehend your articulated truth. The knowledge you referred to as intellectual or standard and the idea of living longer does not equate to genuine knowledge. The person who calls the Suboriya Anyakdara Samyak will understand all sorts of laws, believe in them, realize them, and come to comprehend the essence of the truth. Doesn't come to be a thought. Spori.
the notion of the truth, expressed that it was not just the idea of truth itself, but that its name is truthful. Retribution and not absolute truth. Subori, even if a person had widely seen the seven treasures within the infinite world of the subliminal realm, if there exists a human who has taken only 4 words, carries this honor, or even reads, memorizes, and speaks of for others, the blessing from this would surpass all earth. How do you lecture or teach this to others? Do not be led by thoughts and phenomena or swayed by emotions. Because of this, all life and destruction in the phenomenal world are viewed as a dream, a mirage, a bubble, a shade, a dewdrop, or a flash of lightning. When the Buddha stated all of this, the elderly Subori bhikkhu, 비구, 비구니아, 우바세, 우바이와 일체 세간이 하늘과 이 세상의 사람과 아수라 등이 부처님 말씀을 듣고 모두 다 크게 기뻐하며 믿고 받들어 행하였다. Enhanced they believed in him and supported his teachings. And I'm going to continue on with the reading, explain, translation in Korean once again. My translation in English is, I just ran it through the AI translation, and some of the words and translation is wrongfully turned it in. Even though I changed quite a few wording, it's not merely as correct as they translate. But I will start with the reading Korean translation. 이와 같이 내가 들었다. 어느 때 부처님께서 사위국 귀수국 고동원에서 큰 비구 2,500인과 함께 계시었다. 그때 세존께서는 진지되실 때가 되었으므로 가사를 입으시고 발을 가지시어 사위상에 들어가시어 차례로 밥을 비시었다. 그리고 본 곳으로 돌아오시어 공양을 마치신 뒤 가사와 발을 거두시고 발을 씻으신 다음 자리를 펴고 앉으셨다. 그때 장로 수보리가 대중 가운데 계시다 그 자리에서 일어나 우섯을 바른 쪽 어깨에 포다매고 바른 쪽 무릎을 땅에 꿇고 앞장 공경하며 부처님께 사례었다. 희유하시옵니다. 여래께서는 모든 보살들을 잘 보살펴 주시고 모든 보살들에게 잘 당부하시옵니다. 세존이시여 선남자 선여인이 안욕따라 삼맥삼불의심을 일으킨 이는 깨달은 마음을 어떻게 머물며 번뇌의 마음을 어떻게 항복받아야 하겠나이까. 부처님께서 말씀하셨다. 가륵하도다. 수보리야 너희 말과 같이 여래가 모든 보살을 잘 보살피고 잘 당부하느니라. 너희는 이제 자세히 들으라. 이제 마땅히 너희들을 위하여 연설하리라. 선남자 선여인이 안욕따라 삼맥삼불의심을 일으킨 이는 마땅히 깨달은 마음을 이와 같이 머물고 번뇌의 마음을 이와 같이 항복받을지니라. 그러옵니다. 세존이시여 바라옵건대 듣고자 하옵니다. 부처님께서 수부리에게 말씀하셨다. 모든 보살 마하살은 마땅히 이와 같이 그 번뇌의 마음을 항복받아 지닐 것이니라. 무릇 있는 바 모든 중생의 종류인 알로 생긴 것, 태로 생긴 것, 습으로 생긴 것, 화하여 생긴 것, 형상이 있는 것, 형상 없는 것, 생각 있는 것, 생각 없는 것, 생각 있는 것도 아니고 없는 것도 아닌 것들을 내가 모두 다 교화하여 해탈의 열반에 들게 하여 제도하리라 하라. 이렇게 하여 한량없이 많은 중생들을 다 제도하지만 실로 한 중생도 제도된 자가 없느니라. 왜냐하면 수보리야 보살이 나라는 생각, 남이라는 생각, 중생이라는 생각, 오래 산다는 생각이 있으면 이는 곧 보살이 아니기 때문이니라.
또 수보리야 보살이 마땅히 어떤 법에도 머문 바 없이 보시를 행할 것이니 이른바 형상에 머물지 말고 보시할 것이며 소리 냄새 맡아이는 것과 온갖 법에 머물지 말고 보시해야 하느니라. 수보리야 보살이 마땅히 이렇게 보시하여 현상에 머물지 말 것이니 왜 그러냐 하면 만일 보살이 현상에 머물지 않고 보시하면 그 복덕은 가히 생각으로 헤아릴 수 없느니라. 수보리야 너는 어떻게 생각하냐나 동적 허공은 생각으로 헤아려 할 수 있겠느냐. 알 수 없나이다 세존이시여. 수부리아 남서북방과 내방간과 아래 위 허공을 가히 생각으로 헤아려 알 수 있겠느냐. 알 수 없나이다 세존이시여. 수부리아 보살이 현상에 머물지 않고 보시하는 법독 또한 이와 같아서 생각으로 헤아려 알 수 없이 많으니라. 수부리아 보살은 다만 마땅히 가르친 바와 같이 머물지니라. 수부리아 너는 어떻게 생각하느냐. 육신의 몸매로서 열애를 볼 수 있겠느냐. 아니옵니다. 세존이시여 육신의 몸매로서 열애를 볼 수 없사옵니다. 왜냐하면 열애께서 몸매라고 말씀하신 것은 몸매가 아니옵니다. 수보니 부처님께서 수부리에게 말씀하셨다. 무릇 있는 바 모든 현상은 다 이것이 허망하니 만약 모든 현상이 진상이 아닌 줄 알고 보면 곧 열애를 보느니라. 수보리가 부처님께 사리었다. 세존이시여 어떤 중생이 이와 같은 말씀이나 글귀를 듣고 실다운 신심을 낼 수 있겠나이까. 부처님께서 수보리에게 말씀하셨다. 그런 말은 하지 말라. 열애가 가신 지 2500년 뒤에도 개를 받아지니고 복을 닦는 자가 있어서 능히 이와 같은 말과 글귀에 신심을 내어 이것을 진실하게 여기리라. 마땅히 알라. 이 사람은 한 부처님이나 두 부처님이나 셋넷 다섯 부처님께 착한 마음의 바탕을 튼튼히 심었을 뿐만 아니라 이미 한량없는 천만 부처님이 처소에서 거룩한 마음의 바탕을 튼튼히 한 사람이니 이 글귀를 듣고 한 생각에 거룩한 믿음을 내느니라. 수보리아 열애는 이 모든 중생들이 이와 같이 한량없는 복덕을 얻은 것을 다 알고 보느니라. 왜 그러냐 하면 이 모든 중생들은 다시는 나라는 생각, 남이라는 생각, 중생이라는 생각, 오래 산다는 생각이 없으면 진리라는 생각도 없고 그릇된 법이라는 생각도 없기 때문이니라. 왜냐하면 이 모든 중생이 만일 마음에 어떤 상을 취하면 곧 나라는 생각, 남이라는 생각, 중생이라는 생각, 오래 산다는 생각에 집착하게 되기 때문이니 왜냐하면 만일 진리라는 생각을 취하여도 나라는 생각, 남이라는 생각, 중생이라는 생각, 오래 산다는 생각에 걸리게 되며 그릇된 법이라는 생각을 취하여도 곧 나라는 생각, 남이라는 생각, 중생이라는 생각, 오래 산다는 생각에 걸리기 때문이다. 그러므로 바른 진리를 지키지도 말고 그릇된 법을 지키지도 말 것이니 그렇기 때문에 부처님이 항상 말씀하시기를 너희들 비구는 내가 말한 바 다 법이 뗏목과 같은 줄 알라 하였으니 진리도 오히려 놓아 버려야 하거늘 하물며 그릇된 법이랴. 수보리아 너는 어떻게 생각하느냐. 열애가 안욕 따라 삼맥삼비를 얻었느냐. 또 열애가 말한 바 법이 있느냐. 수보리가 사리었다. 제가 알기로는 부처님께서 말씀하신 뜻은 결정된 진리가 있어서 그것을 안욕 따라 삼맥삼비를 하시는 것이 아니오면 또한 결정된 내용이 없는 진리를 여러께서 말씀해 주셨나이다. 왜 그러냐 하면 여러께서는 말씀하신 진리를 취할 수도 없고 말할 수도 없고 진리도 아니고 진리 아닌 것도 아니기 때문이옵니다. 왜 그러냐 하오면 모든 깨달은 현인과 성인은 상대의 세계를 뛰어난 무의 절대법 차별이 있기 때문이옵니다. 모든 것은 진리로부터 나온다. 수보리아 너는 어떻게 생각하느냐. 만약 어떤 사람이 삼천대천 세계에 가득한 칠보를 가지고 널리 보시했다면 이 사람이 얻은 복덕이 얼마나 많겠느냐. 수보리가 사리었다. 아주 많사옵니다. 세존이시여 왜냐하면 이 복덕은 본체적인 마음의 복덕상이 아니기 때문이오니 그러므로 열애께서 복덕이 많다고 말씀하신 것이옵니다. 만일 어떤 사람이 이 경 가운데 내 글귀만이라도 받아 지니고 남을 위해 말해주었다면 그 복이 다른 복덕보다 더 뛰어나리라. 왜냐하면 수보리가 모든 부처님이 안욕 따라 삼맥삼보리법이 다 이 경으로부터 나온 것이기 때문이니라. 수보리아 이른바 불법이란 곧 불법이 아니니라. 수보리아 너는 어떻게 생각하느냐. 수다원이 생각하기를 내가 수다원 것을 얻었노라 하겠느냐. 수보리가 사리었다. 아니옵니다. 세존이시여 왜냐하면 수다원은 이름이 성인의 흐름을 들었다는 말이오나 실은 들어간 것이 아니었고 현상이나 소리, 냄새, 맛, 촉감이나 어떤 진리가 들어간 것이 아니온데 이름을 수다원이라 하였기 때문이옵니다. 수보리아 너는 어떻게 생각하느냐. 사다음이 생각하기를 내가 사다한가를 얻었노라 하겠느냐. 수보리가 사리었다. 아니옵니다. 세존이시여 왜냐하면 사다함은 이름이 한 번 갔다 온다는 말이오나 실은 가고 온다는 생각이 없는 것을 사다함이라 이름하였을 뿐이기 때문이다. 수보리아 너는 어떻게 생각하냐. 아나함이 생각하기를
생각하기를 내가 하나인가를 얻었노라 하겠느냐. 수부리가 사리었다 하니옵니다. 세존이시여 왜냐하면 하나님은 이름이 오지 않는다는 말이 오나 실은 오지 않는다는 생각이 없는 것을 하나님이라 이름하였기 때문이옵니다. 세존이시여 만일 알아하니 생각하기를 내가 알아 노를 얻었노라 하면 이는 곧 나라는 생각, 남이라는 생각, 중생이라는 생각, 오래 산다는 생각에 집착하는 것이옵니다. 세존이시여 부처님께서 저를 다툼이 없는 삼매를 얻는 사람 가운데 제일 뜸이라 말씀하셨사오니 이는 욕심 여인 첫째 가는 아라한이란 말씀이오나 세존이시여 저는 욕심을 여인 아라한이란 생각을 하지 않사옵니다. 세존이시여 제가 만약 내가 아라한 도를 얻었다고 생각한다면 세존께서는 곧 수부리에게 아란나 행을 즐기는 자라고 말씀하시지 아니하셨을 것이온데 수부리가 실로 아란나 행을 한다는 생각이 없기 때문에 수부리가 아란나 행을 좋아하는 자라고 이름하셨사옵니다. 부처님께서 수부리에게 말씀하셨다. 수부리야 너는 어떻게 생각하느냐. 열애가 옛적에 연등 부처님 초소에서 어떤 진리를 얻은 바가 있었느냐. 아니옵니다. 세존이시여 열애께서 연등 부처님 초소에 계실 적에 어떤 진리를 얻으신 바가 없사옵니다. 수부리야 너는 어떻게 생각하느냐. 열애가 일정에 언등 부처님 초소에 어떤 진리를 얻는 바가 있었느냐. 아니옵니다. 세존이시여 열애께서 연등 부처님 초소에 계실 적에 어떤 진리를 얻으신 바가 없사옵니다. 수부리야 너는 어떻게 생각하느냐. 보살이 불국토를 장엄한다고 하겠느냐. 아니옵니다. 세존이시여 왜냐하면 보살이 불국토를 장엄하는 것은 장엄함이 아니오며 그 이름이 장엄일 뿐이기 때문이옵니다. 그러므로 수부리야 모든 보살 마하살은 마땅히 이와 같이 청정한 마음을 낼지니라. 마땅히 현상에 머물지 말고 마음을 낼 것이며 마땅히 소리와 냄새 맛부딪힘과 어떤 법에 머물지 말고 마음을 낼 것이니라. 수부리야 비유컨대 만일 어떤 사람이 몸이 큰 숨이 산만하다면 내 생각이 어떠하냐. 그 몸을 크다고 하겠느냐. 수부리가 사리었다. 아주 크옵니다. 세존이시여 왜냐하면 부처님께서는 몸이 아닌 것을 가리켜 큰 몸이라 말씀하셨기 때문이옵니다. 수부리야 항아에 있는 모래수처럼 그렇게 많은 항아가 있다면 내 생각이 어떠하냐. 그 모든 항아 가운데 있는 모래가 얼마나 많겠느냐. 수부리가 사리었다. 아주 많사옵니다. 세뇨시여 저 모든 항아의 수만 하여도 한없이 많을 것이온데 하물며 그 가운데 있는 모래이겠나이까. 수부리야 내가 이제 진실한 말로 너에게 이르노니 만약 선남자 선여인이 있어 저 항아의 모래수처럼 많은 삼천대천 세계에 가득한 질보를 가지고 널리 보시었다면 그 얻은 복덕이 얼마나 많겠느냐. 수부리가 사리었다. 심히 많사옵니다. 세존이시여 부처님께서 수부리에게 말씀하셨다. 만약 선남자 선여인이 이 경 가운데 내 글귀만이라도 받아 지니고 남을 위해 말해준다면 그 복덕이 앞서 말한 복덕보다도 더없이 뛰어나니라. 또 수부리야 이경 가운데 내 글귀만이라도 그 뜻을 일러준다면 마땅히 알라. 이곳은 일체세간이 하늘과 사람과 아수라가 다 마땅히 공양하기를 부처님이 탁과 절에 하듯이 할 것이오늘 하물며 어떤 사람이 이 경을 능히 다 받아지니고 읽고 외움에 있겠느냐. 수부리야 마땅히 알라. 이 사람은 가장 높고 제일 가는 희유한 진리를 성취한 것이니 만일 이 경전이 있는 곳이면 부처님이 계신 곳과 같고 존경받는 부처님 제자가 있는 곳과 같느니라. 그때 수부리가 부처님께 사리었다. 세존이시여 마땅히 이 경을 무엇라 하오며 저희들이 어떻게 받아들여야 하겠나이까. 부처님께서 수부리에게 말씀하셨다. 이 경 이름이 금강만야바라밀경이니 이렇게 너희들이 마땅히 받아지니라. 왜냐하면 열애가 말한 반야바라밀이란 곧 반야바라밀이 아니라 그 이름이 반야바라밀일 뿐이기 때문이니라. 수부리야 너는 어떻게 생각하느냐. 열애가 어떤 진리를 말한 바가 있는 것이냐. 수부리가 부처님께 사리었다. 세존이시여 열애께서는 말씀하신 바가 없사옵니다. 수부리야 너는 어떻게 생각하느냐. 삼천대천 세계에 있는 모든 먼지의 수를 많다고 하겠느냐. 수부리가 사리었다. 아주 많사옵니다. 세존이시여 수부리야 이 모든 먼지를 열애는 먼지가 아니라고 말하느니 그것은 이름이 먼지일 뿐이며 열애가 말한 세계 또한 그것이 세계가 아니고 그 이름이 세계일 따름이니라. 수부리야 내 생각이 어떠하냐. 가히 32가지 거룩한 몸매로서 열애를 볼 수 있겠느냐. 아니옵니다. 세존이시여 32가지 거룩한 몸매로서는 열애를 배울 수 없사옵니다. 왜 그러냐 하면 열애께서 말씀하신 32가지 거룩한 몸매는 곧 몸매가 아니었고 그 이름은 몸매이기 때문이옵니다. 수부리야 만약 어떤 선남자 선여인이 항아의 모래수와 같은 목숨을 바쳐 널리 보시하면 한 사람이 있고 또 어떤 사람이 이경 내 가운데 내지 내 글귀만이라도 받아지냐 남을 위해 설명해 주었다면 그 복이 앞의 복덕보다 더 많느니라.
의미 중생이니라. 없는 것이므로 여러 가지 복덕을 얻었다고 말하는. 심히 맞느니라. 그때 수부리가 이경 말씀하심을 듣고 그 뜻을 깊이 깨달아 눈물을 흘리고 슬피 울며 부처님께 살이었다. 참으로 희유하옵니다. 세존이시여 부처님께서 이와 같이 심히 깊은 경전을 말씀하시오니 제가 옛적 전생으로 오면서 닦아 얻은 바 지혜의 눈으로는 일찍이 이와 같은 경을 얻어듣지 못하였나이다. 세존이시여 만일 어떤 사람이 이 경을 얻어듣고 신심이 정정하면 곧 실다운 진리의 경계가 생길 것이오니 이 사람은 마땅히 제일 희유한 공덕을 성취한 것임을 알겠나이다. 세존이시여 이 실다운 진리의 경계라는 것은 곧 어떤 현상이나 관념으로서가 아니오니 그러므로 여래께서 실다운 진리의 경계라고 이름하셨나이다. 그러한데 세존이시여 제가 이와 같은 경전을 얻어 듣고 믿어 알고 받아지는 것은 어렵지 않사오나 만일 이 다음 세상 2500년 뒤에 어떤 인생이 만약 이 다음 세상 2005년 뒤에 어떤 중생이 이 경을 얻어 듣고 믿어 이해하며 받아들인다면 그 사람이야말로 참으로 제일 희유한 사람이겠나이다. 왜 그러냐 하면 나라는 생각이 곧 절대관념이 아니오며 남이라는 생각과 중생이라는 생각과 오래 산다는 생각이 곧 절대관념이 아니오기 때문이옵니다. 왜 그러냐 하면 일체의 온갖 관념을 다 여인 것을 부처라 하기 때문이옵니다. 부처님께서 수부리에게 말씀하셨다. 그러하다 만약 다시 어떤 사람이 이 경을 듣고 놀라지 않고 겁내지 않으며 두려워하지 않으며 마땅히 알라 이 사람은 참으로 희유한 사람이니라. 왜 그러냐 하면 수부리야 여래가 말한 제일 바람일이 곧 제일 바람일이 아니고 그 이름이 제일 바람일 뿐이기 때문이니라. 수부리야 인력바람일도 인력바람일이 아니라 그 이름을 인력바람이라 한다고 여래가 말하였느니라. 왜 그러냐 하면 수부리야 내가 옛날 가려왕에게 몸을 베이고 찢기울 적에 내가 그때 나라는 생각이 없었으며 남이라는 생각이 없었으며 중생이라는 생각이 없었으며 오래 산다는 생각이 없었기 때문이니 내가 옛적에 마디마디 사라지를 찢기고 끊길 그때 만약 나에게 나라는 생각, 남이라는 생각, 중생이라는 생각, 오래 산다는 생각이 있었다면 응당성 내고 원망하는 마음을 내었을 것이니라. 수보리아 또 여래가 과거에 500년 동안 인욕선인이 되었을 때를 생각하노니 제 세상에서도 나라는 생각이 없었으며 남이라는 생각도 없었으며 중생이라는 생각도 없었으며 오래 산다는 생각도 없었으니라. 그러므로 수보리아 보살은 마땅히 일체의 관념에 여의어 안욕따라 삼맥삼부리심을 일으키니 형상에 끄달리지 말고 마음을 내며 마땅히 소리 냄새 맛 다있는 것과 어떤 법에 또 끄달리지 말고 마음을 낼 것이며 마땅히 머무는 바 없이 마음을 낼 것이니라. 그러면 설사 마음에 머금이 있어도 머무는 것이 아니니 그러므로 여래가 말하기를 보살은 마땅히 현상에 끄달리지 말고 보시하라고 하였느니라. 수부리아 보살은 일체 중생을 이롭게 하기 위해 응당 이와 같이 보시하나니 여래가 말한 일체의 관념도 곧 관념이 아니며 일체 중생이라는 한 것도 곧 중생이 아니니라. 수보리아 여래는 진리를 말하는 이며 진실을 말하는 이며 진열을 말하는 이며 거짓말을 하지 않는 이며 다른 말을 하지 않는 이니라. 수보리아 여래가 얻는 바 진리는 이 법이 실다움도 없고 헛됨도 없느니라. 수보리아 보살이 만약 마음을 어떤 법에 머물러 보시하며 마치 사람이 어둠 가운데서 아무것도 볼 수 없는 것과 같고 보살이 만약 마음을 어떤 법에 머물지 않고 보시하면 햇빛이 밝게 비칠 적에 맑은 눈으로 갖가지 온갖 물체를 분별해 보는 것과 같느니라. 수부리아 다음 세상에서 만약 어떤 선남자 선여인이 능히 이경을 받아 지니고 읽고 배우면 곧 열애가 불지혜로 이 사람을 알며 이 사람을 다 보나니 모두가 헤아릴 수 없고 가없는 공덕을 성취하게 되리라. 경을 지니는 공덕 수부리아 어떤 선남자 선여인이 오전에 항아의 모래수와 같은 몸으로 보시하고 낮에 또 항아의 모래수와 같은 몸으로 보시하며 다시 저녁 때에 또
하나의 모래수와 같은 몸으로 보시하여 이와 같이 한량없는 백천만억 겁을 몸으로 보시하더라도 만일 다시 어떤 사람이 이 경을 듣고 신심으로 거슬리지 아니하면 그 복이 저보다 수승하리니 어찌 하물며 이 경을 베끼고 받아지니며 읽고 외우며 남을 위해 설명해 줌에 비하소냐. 수보리야 요긴하게 말하면 이 경을 생각할 수도 없고 헤아릴 수도 없고 아주 없는 공덕이 있나니 열애가 대승이 발심한 일을 위해 이경을 말한 것이며 최성승이 발심한 일을 위해 이경을 말하느니라. 만약 어떤 사람이 능히 이경을 받아지니고 읽고 외우며 남을 위해 널리 설명한다면 열애는 이 사람을 알고 이 사람을 모두 보나니 이 사람은 헤아릴 수 없고 일컬을 수 없고 끝없고 가히 생각해 볼 수 없는 공덕을 성취하게 되리라. 이러한 사람들은 곧 열애의 안욕 따라 삼맥삼보리를 짊어진 것이 되나니 왜 그러냐 하면 수보리야 만일 소승이 법을 좋아하는 이는 나라는 생각 남이라는 생각 중생이라는 생각 오래 산다는 생각에 집착하여 이 경을 능히 알고 듣고 읽고 외워서 남을 위해 능히 해설하지 못할 것이기 때문이니라. 수보리야 어떤 곳이든 이 경이 있는 곳이면 일체 세간의 하늘과 사람과 아수라가 응당 공양하는 바가 되리니 마땅히 알라 이곳은 곧 탑을 모시는 곳이어서 모두가 응당 공경하고 절하며 애워싸고 돌면서 가지가지 꽃과 향을 그곳에 뿌리느니라. 법장을 깨끗이 맑힘. 또 수보리야 선남자 선여인의 이 경을 받아지니고 읽고 외움으로 만일 남에게 업신여김을 당하면 이 사람은 전세의 죄업으로 마땅히 악한 세상에 떨어질 것이지만 금세에 남에게 업신여김을 받음으로써 곧 전세의 죄업이 소멸되어 마땅히 안욕 따라 삼맥삼보리를 얻게 되느니라. 만약 다시 또 다른 어떤 사람이 앞으로 오는 말세에 능히 이걸 경을 받아지니고 읽고 외우면 그 공덕은 내가 저 모든 부처님께 공양한 공덕으로는 100분의 1에 미치지 못하며 천만 억분 내지 어떤 수학의 비유로도 능히 미치지 못하느니라. 수보리야 만일 선남자 선여인이 이 다음 말세에 이 경을 받아지니어 독송하는 이가 얻은 공덕을 내가 다 갖추어 말한다면 어떤 사람은 그 말을 듣고 곧 마음이 산란하여 의심하며 믿지 아니하리니 하리라. 수보리야 마땅히 알라 이 경은 뜻도 가히 생각할 수 없고 그 과보 또한 헤아릴 수 없이 만나니라. 그때 수보리가 부처님께서 하려때 세존이시여 선남자 선여인이 안욕 따라 삼맥삼보리 시름을 일으킨 이는 마땅히 깨달은 마음을 어떻게 머물며 번뇌의 마음을 어떻게 행복받아야 하나이까. 부처님께서 수보리에게 말씀하셨다. 만일 선남자 선여인이 안욕 따라 삼맥삼보리 심을 일으킨 이는 마땅히 이와 같이 마음을 낼 것이니 내가 마땅히 일체 중생을 제도하리라. 그리하여 일체 중생을 다 제도하지만 실은 한 중생도 제도된 자가 없다 하라. 수보리야 왜냐하면 만약 부설이 나라는 생각 남이라는 생각 중생이라는 생각 오래 산다는 생각이 있으면 곧 보살이 아니기 때문이니 수보리야 그 까닭은 실로 어떤 진리가 있지 않은 경계에서 안욕 따라 삼맥삼보리를 일으킨 것이기 때문이니라. 수보리야 너는 어떻게 생각하느냐. 열애가 연등 부처님 처소에서 얻을 만한 어떤 진리가 있어서 안욕 따라 삼맥삼보리를 얻었느냐. 아니옵니다. 세존이시여 제가 부처님께서 말씀하신 뜻을 9개로는 부처님께서 연등 부처님 처소에 계시올 적에 어떤 진리가 있어서 안욕 따라 삼맥삼보리를 얻으신 것이 아니옵니다. 부처님께서 말씀하셨다. 그렇다. 수보리야 실로 어떤 진리가 있지 않은 경계에서 열애가 안욕 따라 삼맥삼보리를 얻은 것이니라. 수보리야 만약 어떤 진리가 있어서 열애가 안욕 따라 삼맥삼보리를 얻었다면 연등 부처님께서 나에게 내가 다음 세상에 마땅히 부처를 이루고 석가모니나 이름하리라 라고 수기를 주시지 아니하셨을 것이다. 실로 어떤 진리가 있지 않은 경계에서 안욕 따라 삼맥삼보리를 얻었기에 연등 부처님께서 나에게 수기를 주시며 말씀하시기를 내가 이 다음 세상에 마땅히 부처를 이루나니 그 호를 석가모니라 하리라 하셨느니라. 왜냐하면 열애라 함은 모든 법이 여여하여 같다는 뜻이기 때문이니. 그러므로 만약 어떤 사람이 열애가 안욕 따라 삼맥삼보리를 얻었다고 말하더라도 수보리야 부처님은 실로 어떤 진리가 있지 않은 경계에서 안욕 따라 삼맥삼보리를 얻은 것입니다. 수보리야 열애가 얻은 안욕 따라 삼맥삼보리 가운데는 실다움도 없고 헛됨도 없느니라. 그러므로 열애가 말하기를 일체 법이 다 이 불법이니라 하느니라. 수보리야 이른바 일체법이라 함은 곧 일체법이 아니니 그러므로 그 이름이 일체법일 뿐이니라. 수보리야 비유컨대 사람이 몸이 아주 큰 것과 같느니라. 수보리가 사려왔다. 세존이시여 여러께서 말씀하신 사람이 몸이 아주 크다는 것은 실은 큰 몸이 아니오니 그 이름이 큰 몸이 올 따름이옵니다. 수보리야 보살도 또한 이와 같으니 만일 내가
한량 없는 많은 중생을 제도했다고 말하는 이가 있다면 이는 곧 보살이라 이름할 수 없느니라. 왜 그러냐 하면 수부리의 실로 어떤 진리도 마음에 두지 않는 이를 보살이라 이름하기 때문이니라. 그러므로 열애가 말하기를 온갖 법이 나도 없고 남도 없고 중생도 없고 오래 사는 것도 없다 하느니라. 수부리야 만약 보살이 말하기를 내가 마땅히 불국토를 장엄하리라 한다면 이는 보살이라 이름할 수 없나니. 왜냐하면 열애가 말하는 불국토는 불국토의 장엄은 곧 장엄이 아니니라. 그 이름이 장엄일 따름이기 때문이니라. 수보리야 만약 보살이 나 없는 진리를 통달하였다면 열애가 이 사람을 참된 보살을 마하스리라 이름하리라. 수보리야 너는 어떻게 생각하느냐. 열애가 유관이 있느냐. 그러옵니다. 세존이시여 열애께서 유관이 있으시옵니다. 수보리야 너는 어떻게 생각하느냐. 열애가 천안이 있느냐. 그러옵니다. 세존이시여 열애께서 천안이 있으시옵니다. 수보리야 너는 어떻게 생각하느냐. 열애가 해안이 있느냐. 그러옵니다. 세존이시여 열애께서 해안이 있으시옵니다. 수보리야 너는 어떻게 생각하느냐. 열애가 법안이 있느냐. 그러옵니다. 세존이시여 열애께서 법안이 있으시옵니다. 수보리야 너는 어떻게 생각하느냐. 열애가 불안이 있느냐. 그러옵니다. 세존이시여 열애께서 불안이 있으시옵니다. 수보리야 너는 어떻게 생각하느냐. 저 항아 가운데 있는 수많은 모래를 열애가 말한 적이 있느냐. 그러옵니다. 세존이시여 열애께서 항아의 모래를 말씀하셨습니다. 수보리야 너는 어떻게 생각하느냐. 저 한가운데 있는 모래수와 같은 수의 불세계가 있다면 그 세계를 참으로 많다 하겠느냐. 아주 많사옵니다. 세존이시여 부처님께서 수보리에게 말씀하셨죠. 저 많은 세계 가운데 있는 모든 중생이 갖가지 마음을 열애는 다 아느니라. 왜 그러냐 하면 열애가 말하는 모든 마음은 다 그것이 마음이 아니라 그 이름이 마음일 따름이기 때문이니라. 그 까닭은 수보리야 지나간 마음도 얻을 수 없고 현재의 마음도 얻을 수 없고 미래의 마음도 얻을 수 없기 때문이니라. 수보리야 너는 어떻게 생각하냐. 마냥 어떤 사람이 삼천대천 세계에 가득한 칠보를 가지고 널리 보시한다면 이 사람이 곧 이 인연으로 얻은 복덕이 많겠느냐. 그러옵니다. 세존이시여 이 사람은 이 인연으로 아주 많은 복을 얻었나이다. 수보리야 만약 복덕이 진실로 있는 것이라면 열애가 복덕을 많이 얻는 것이라고 말하지 않을 것이니 복덕은 본래 없는 것이므로 열애가 많은 복덕을 얻는다고 말하느니라. 수보리야 너는 어떻게 생각하니. 가히 구족하게 거룩하신 육신으로 열애를 볼 수 있느냐. 아니옵니다. 세존이시여 거룩하게 구족한 육신을 가지고 열애를 배울 수 없나이다. 왜냐하면 열애께서 말씀하시는 구족한 육신이라 하면 그 구족한 육신이 아니었고 그 이름이 구족한 육신일 따름이기 때문이옵니다. 수보리야 너는 어떻게 생각하니. 가히 구족한 몸매를 가지고 열애를 볼 수 있겠느냐. 아니옵니다. 세존이시여 구족한 몸매를 가지고 열애를 배울 수 없나이다. 왜 그러냐 하면 열애께서 말씀하시는 모든 몸매를 구족하다 하시면 구족이 아니었고 그 이름이 구족일 따름이기 때문이옵니다. 수보리야 너는 이렇게 말하지 말라. 열애가 내가 마땅히 말한 바 진리의 법이 있다고 생각한다고 하지 말라. 왜냐하면 어떤 사람이 말하기를 열애가 진리의 법을 말한 바가 있다 한다면 이는 곧 열애를 비방하는 것이 되기 때문이니 내가 말한 뜻을 알지 못하는 까닭이니라. 수보리야 진리를 말하는 것은 진리가 없음을 말하는 것이니 그 이름이 진리를 말하는 것일 따름이니라. 그때 해명수보리가 부처님께서 아뢰었다. 세존이시여 이 다음 세상에 잘못 어떤 중생이 있어서 이 진리의 말씀을 듣고 마음을 낼 수 있겠나이까. 부처님께서 말씀하셨다. 수보리야 내가 중생이 아니면 중생이 아님도 아니니 어찌한 까닭이랴. 수보리야 중생이라 하는 것은 열애가 중생 아님을 말하는 것이 그 이름이 중생이니라. 수보리가 부처님께서 아뢰었다. 세존이시여 부처님께서 안욕 따라 삼맥삼보리를 얻으신 것은 얻으신 것이 없는 것이옵니다. 부처님께서 말씀하셨다. 그러하다. 수보리야 내가 안욕 따라 삼맥삼보리라 하면 내가 어떤 진리가 조금이라도 남아있지 않은 경계에서 아무것도 얻은 것이 없는 것을 안욕 따라 삼맥삼보리라 이름하였을 따름이니라. 또 수보리야 이 진리가 평등해서 높고 낮음이 없느니 이것을 안욕 따라 삼맥삼보리라 이름하느니라. 나도 없고 남도 없고 중생도 없고 오래 사는 것도 없이 온갖 거룩한 법을 닦으면 안욕 따라 삼맥삼보리를 얻느니라. 수보리야 이른바 거룩한 법이라 하면 열애가 거룩한 법이 아닌 것을 일컫는 말이니 그 이름이 거룩한 법일 따름이니라.
수불이야 어떤 사람이 모든 삼천대천 세계의 제일 큰 산이 수미산 왕만한 칠보의 덩어리를 가지고 널리 보시한다 해도 만일 또 어떤 사람이 이 반야바라밀경에서 내 글귀에 개성만이라도 받아 지니고 읽고 외우면 남을 위해 연설해 주었다면 앞의 복덕으로는 100분의 1에도 미치지 못하고 100천만 분의 1에도 미치지 못할 것이며 내지 숫자가 있는 대로 다 모아서 비교하더라도 미치지 못하느니라. 수보리야 너는 어떻게 생각하느냐. 너희들은 열애가 생각하기를 내가 마땅히 중생을 제도하리라 한다고 말하지 말라. 수보리야 이런 생각을 하지 말라. 왜 그러냐 하면 실로 열애에게는 제도할 중생이 없기 때문이니 만약 열애에게 중생이 있고 또 열애가 제도함이 있다면 이는 곧 나라는 생각, 남이라는 생각, 중생이라는 생각, 오래 산다는 생각이 있는 것이기 때문이니라. 수보리야 열애가 나라는 생각이 있다 하면 곧 나라는 생각이 있는 것이 아님을 말하는 것인데 범부들이 나라는 생각이 있다고 말할 뿐이니라. 수보리야 범부라는 말도 열애는 곧 범부가 아님을 가리키는 말이니 그 이름이 범부일 따름이니라. 수보리야 너는 어떻게 생각하느냐. 가히 32가지 거룩한 몸매로서 열애를 볼 수 있다고 생각하느냐. 수보리가 사리었다. 그러옵니다. 32가지 거룩한 몸매로서 열애를 배울 수 있사옵니다. 부처님께서 말씀하셨다. 만일 32가지 거룩한 몸매로서 열애를 볼 수 있다면 전륜 성환도 곧 열애라 하겠느냐. 수보리가 부처님께 사리웠다. 세존이시여 부처님께서 말씀하신 뜻은 제가 이해하고 있는 32가지 거룩한 몸매로서 열애를 배울 수 없사옵니다. 그때 세존께서 개성으로 말씀하셨다. 만일 모양으로 나를 보려 하거나 음성으로 나를 찾으려 하면 이는 곧 삿된 도를 행하는 자라 열애를 길이 볼 수 없느니라. 수보리가 내가 만약 생각하기를 열애가 구족한 몸매를 갖추지 않았기 때문에 안욕 따라 삼맥삼부를 얻었다 하겠느냐. 그런 생각은 하지 말라. 열애가 구족한 몸매를 갖추지 않았기 때문에 안욕 따라 삼맥삼부를 얻었다 하지 말라. 수보리야 내가 만약 생각하기를 안욕 따라 삼맥삼부리심을 일으킨 이는 모든 법이 끊어져 아주 없음을 가리킨다고 한다면 이는 이런 생각을 내지 말라. 왜 그러냐면 안욕 따라 삼맥삼부 의심을 일으킨 이는 모든 것이 다 끊어져 없어진 것이 진리라고 말하는 일이었기 때문이니라. 수보리야 만약 어떤 보살이 하나의 모래수와 같은 많은 세계에 가득한 칠부를 가지고 널리 보시했더라도 만약 다시 어떤 사람이 일체법에 나 없는 진리를 알아 깨달음을 이루었다면 보살이 얻은 공덕은 앞의 보살이 얻은 공덕보다 뛰어나리라. 왜냐하면 수보리야 모든 보살들은 복덕을 받지 않기 때문이니라. 수보리가 부처님께 사리었다. 세존이시여 어찌하여 보살이 복덕을 받지 않사옵니까? 수보리야 보살은 자기가 지은 복덕을 탐착하지 않기 때문이니 그러므로 복덕을 받지 않는다고 말하느니라. 수보리야 만일 어떤 사람이 말하기를 열애가 혹 온다거나 간다거나 혹 갖는다거나 눕는다고 하면 이 사람은 내가 말한 바 뜻을 알지 못하는 사람이니라. 왜 그러냐 하면 열애는 어디로 쫓아오는 바도 없으며 또한 어디로 가는 법도 없으므로 열애라 이름하기 때문이니라. 수보리야 만약 선남자 선여인이 삼천대천 세계를 부숴가는 먼지를 만들었다면 내 생각이 어떠하냐. 이 가는 먼지가 얼마나 많겠느냐. 심히 많사옵니다. 세존이시여 왜 그런가 하오면 만약 이 가는 먼지가 실로 있는 본체적 존재라면 부처님께서는 곧 저 가는 먼지라 말씀하시지 않으셨을 것이기 때문이옵니다. 그것은 또 무엇 때문인가 하오면 부처님께서 말씀하시는 것 가는 먼지는 곧 가는 먼지가 아니오며 그 이름이 가는 먼지일 따름이기 때문이옵니다. 세존이시여 여러께서 말씀하신 삼천대천 세계도 곧 세계가 아니었고 그 이름이 세계일 뿐이옵니다. 왜 그런가 하면 만약 세계가 실로 있는 본체적 존재라면 곧 그것은 절대 하나의 모양이야 하고는 오늘 것이오며 여러께서 말씀하신 절대 하나의 모양도 실은 절대 하나의 모양이 아니었고 그 이름이 하나의 모양일 따름이기 때문이옵니다. 수보리야 절대 하나의 모양이라 하는 것은 이것을 말로 할 수 없는 것인데 다만 범부 중생들이 그것을 탐착할 뿐이니라. 수보리야 만약 어떤 사람이 말하기를 열애가 나라는 지경과 남이라는 지경과 중생이라는 지경과 오래 산다는 지경을 말했다 한다면 수보리야 너는 어떻게 생각하냐. 이 사람이 내가 말한 진리를 바로 아는 것이겠느냐. 아니옵니다. 세존이시여 이 사람은 여러께서 말씀하신 진리를 알지 못하는 것이옵니다. 왜 그러냐 하면 세존께서 말씀하신 나라는 지경과 남이라는 지경과 중생이라는 지경과 오래 산다는 지경은 곧 나라는 지견이 아니었고 남이라는 지견이 아니었고 중생이라는 지견이 아니었고 오래 산다는 지견이 아닌 까닭이옵니다. 수불이 안욕 따라 삼맥삼부의심을 일으킨 이는 온갖 법의 응당 이와 같이 알며 이와 같이 보며 이와 같이 믿고 이와 같이 깨달아서 진리라는 생각을 내지 말 것이니라. 수불이야 진리라는 생각도 열애가 곧 진리라는 생각으로서가 아니라 다만 그 이름이 진리라는 생각이라고 말하였을 따름이니라.
수보리야 만약 어떤 사람이 한량없는 아승지세계에 가득한 칠보를 가지고 널리 보시했다면 만약 보살심을 일으킨 선남자 선녀인이 있어 이 경을 지니고 내지 내 글귀라도 받아 지니고 읽고 배워서 다른 일을 위해 연설해 준다면 그 복이 저 복보다 더 뛰어나리라. 어떻게 하는 것이 남을 위해 연설하는 것인가 생각과 현상에 이끌리지 말고 여여하게 움직이지 않는 것이라. 니라. 그 까닭은 이러하리라. 일체 현상계의 모든 생멸법은 꿈이며 환이며 물거품이며 그림자 같고 이슬 같고 번개 같으니 마땅히 이와 같이 볼지어다. 부처님께서 이 경을 다시 말씀하심에 장로 수부리야 비구 비구니와 우바세 우바이와 일체 세간에 하는 사람과 이 세상 사람과 아수라 등인 부처님 말씀을 듣고 모두 다 기뻐하며 믿고 받들어 행하였다. 나무 금강 반야 바람을 지나 나무 바가바데 부라주나 바람이다 옴나다 디디다 일시 시미 시비나야 비나야 나무 바가바데 부라디티야 부라티 리티 리티 미리티 슈리티 슈리티 우시리 부야 부야 스바 나무 바가바데 부라주나 바람이다 옴나다 디디다 일시 시미 시비나야 비나야 나무 바가바데 부라디티야 부라티 리티 리티 미리티 슈리티 슈리티 우시리 부야 부야 스바 나무 바가바데 부라주나 바람이다 옴나다 디디다 시메시메시 비나얀 비나얀 나무 바가바데 브라디디얀 브라디 리디 리디 미리디 슈리디 슈리디 우시리 부야 스바 건강심지나모 모리니 사바 모리니 사바 모리니 사바 고니샤 공덕 복구번샤 등열금선신 바보리 신동이 금강계 개공성불도 건강반야 바람을 경찬여 시험은 선남자 선녀인 수주 독상자 경찬 일건여정 건강연 30만배 우독신명과 비중성제유국권 내력전년 비산년년 유시여전년 19세 신망제제를 느꼈는 나라 문헌 일상이래자가 있는 여자들 답발른 일상일에 편지득 건강형 하불령 건강형 전여자 답발령 세상 무번 왕월 방령 한월 북명기 지경 문종여시 아버지 신수봉인 도교 5149자 69불 51세 1085 열애 37 보선 138 수보리 26산 남자 선녀인 38 나이고 36중선 31 나이고 나 30여시 29 안여 따라 303불이 21 보시 18 복덕 24 망어 42 미진 7개 3천 대전 세계 7개 32 38공동 발정함 오바라민 사수다 원사사다 감사하나 사하라 자시사가 선인여와 석기관이와 알려주제여와 몽석전주지의 시양묘와 상인상중생단 수자상 일일모하게 닌견주생견 수자견 삼비군이 순회 칠사국의 나무 건강반야 바람일겨 나무 건강반야 바람일겨 나무 건강반야 바람일겨. 성불하세요. Thank you for listening.